Ang suksech men bachewan kesapal echingal sakaratan wow. O bachewan kalupwe memechi elengan ponpe fisik sayej. Hoevan bachewan richti sanger hoibanan ponpe sang talanyar nech nanwain ponpe nan kanta kakapachapach and Micronesia. Fisik sayej huya sabal men ponpe me bachepa na pon Kuwait and Pohnpei State Government o Pohnpei Public Broadcasting Corporation Makin Qatar echingal kair. Nan AM kilohertz kitkap by sa 12 makelail ka watch nan. Nan FM megahertz wali sa 8.0 makelail ka watch walupuke. Nan Fisik sayej Facebook live feed. Nan Fisik sayej YouTube live feed. On an FSMTC cable TV channel Reyes Riau. Once again, you have been listening to the voice of Pohnpei Fisik sayej, which is now closing its transmission from Talanyarnech, Pohnpei in the Federated States of Micronesia. Fisik sayej is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts, on Fisik sayej, Facebook and YouTube live feed, and on FSMTC Cable TV Channel 22. We are Pohnpei. We are strong and we are proud. We honor and defend the tradition of our forefathers, and we adapt and excel in all worthy new fields and technologies. We honor the sacred legacy of this island with our thoughts, words, and actions. Let our lives be a testament to the majesty of our island, for we are the product of its majesty. Kecil men Pohnpei, cai kesambal ke wow, niya barak yer sapu keka. Oya pasan pen sapul macai yeyas. Kecil kesambal ke sapul macai ciak. Owi uya katu tokan. Makin kasiletais kecil niya cai uya men Pohnpei. Onia kin kawai tata sapul macai yeyas. Cai kesambal ke liroro ke tolki. Ogin patpatok patabenin de macai ay sarau. Cai sabulman ke Rason o Kuburmao. O cai kin sabulman ke Cairo nakin pepeyan o ititawan yawakan may. Sabul macai masan, mataw o yeyas nauya pa sa napenlingan and pay sa rawatch. O ikichay nauyawan dengan watch. It has been a pleasure serving you today. Thank you, kalanganan ko por chorus o kasalelye main ko.
Kalalaban! Pagorti! Sugusuk! Pagorti! What? Siya ko na dyan! Sagama! Iyang o kasileliyanayin po, and greetings everyone. Mitch ye elangan Pohnpei Physics Sayage, ay suksich lang atang erway pekon sang kalanyarnet Pohnpei, nan kaan takakapachapat yan Micronesia. Physics Sayage, kuya sa kulmen Pohnpei me patio tan epon kaway ten Pohnpei State Government, o Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan Qatar, ngan kair nan AM killers, kitbabay sa tuwaw, bakelain kawatch nan FM megahertz, wali sa 8.0, bakelain kawatch walupukay, nan Physics Sayage, Facebook o YouTube live feed, o nan FSMTC Cable TV Channel 3 sa Riau. This is the voice of Pohnpei Physics Sayage, now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the Federated States of Micronesia. Physics Sayage is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts, in Physics Sayage Facebook and YouTube live feeds, and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Iyong mensang kasilili. Muna ibang patuyang na naituwal po katatawagan mensang kaparangot. Ay tungal wawang wakapong kangkupunan sa matal ko tiyayas. Pagkakupur rasulap, masansalan na singakan maur. Kasal ko na dir marainan na isang kaparangot. Kay pa ni doon naraksukan doon bayu, ay tungal sa karang wabang kupunan sunahan kan. Wawang ito sa pulmarlagan, nanala ko naan kaniyakan. Ay tumalwaw toror ang kapilan Wayne Conway, karyawan ka pa na speaker and legislature sa kupong lapanapakan koros. Dan pilihan mo motsor tiyago government. O iba doon, wawang ito sa pulmar doon way unsak. Sa pulmar ito sa pulmar son baba. Babambatuan pa kita programa na suksyon. Yengay Benjamin George, the PG and Secretary of Bombay. We patuan ulian di board members kan ng Bombay Public Broadcasting Corporation, P6H Commissioner Mr. Peterson Sam sa Pulmet Actual Management Team o tuwan tatawagan P6H Koruso. Patuan ko sa tumal ranmaw o patuan ko kupurkan Korusong ng broadcasting may siyang kapurangot. Mensangan ni alam. Oktober siluan barang kau nuri keturi sebelum. O program kan bang PPW isang nan mayan kabiyase kan NV6CH AM radio kit pabuki pa sa 2 kHz. Magan broadcast away sa puno. Nanrarakan sang kuno may isang location ni Hong. Live feed na YouTube, Facebook page, P6H live feed. Wala na FSMTC cable TV channel. Riyasak riyaw maging broadcast ang riyasak tayo nanrarakan. Iyong ay tumalap 11 sa bulan. Dahil bang katiyo at kapiyata sa kulmadal program and may siyang kaparangot kay Lolo dahil kadumay kang dahil Pastor Irman Santo, Director ng Free Home Ministries and sa Waski Lolo. Mensang kaselelia naing samat kot lapalap. Mensang ranwat ki tron taga Bombay wat tungalan ki kapung mulata ki sabol mo kalangan mapil san salong ki mensang ranwat. Nituan at posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limbak kin kap mensang koros. Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun mensang ranwat tropebol tenan marainen ranwat. Kalangan ki ang komisong koros. Kot manaman men walianti ki topak ki kamu yang katin kamereti yang kit manaman ngana mui sarawi pon atmau. Melel pon mga kan koros de Israel kan mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isiram manugela Israel kan mapapali balian tiyak o mga momotso kan koros ap melel papa o nono kan koros na insan. Ipagkumain sa matchcourt nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainin ranwat. Pokasantikan Pilipil kan sen pausan tapon menelalo pungo pung tarok senitan main sa matchcourt kasantikan koros. Sa matchcourt labalap pukon papa sa pol mamuyaramas mapilpan uyuyaw nan marainin ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nain sapton yalakan jangan waran nain set right kan mapilpan tatok nain set Israel kan mebanta tok nan motual don nana kan wasa sutuli Pilipin ko koros ni sa banta pa yang komuranwat sami pa kumay sam komuyen sila sanggit tatok ni munti sila sanggit ka pala kan panituan at kasamoto ranwat ni pebola sembil kamurgila kan marainin ranwat ki pebol isiro manogela panenay kan me sanswat panenay kan me pungpung itaman melel main samat kot lapala Israel kan me lumum antan pasakan nanumoni
Israel med kay la balarakan, Israel gan med tungalen gianan troro, serigan med sodropal mau, dokumain court, itu anat posono kamelele, Melimamu sa tomo-tomo ten sair railo apaliala raila naan kan koros na isam. Kom katun kubray rail penituen kitat pasamoto marain wat ni pepeolam wat ten nene yang kit kor. Pagit koros ten kakaan ki eu niat pilpan komurala marain en ran wat. Kot manaman ma mia song eu ma anana pe me isito sair a kom kot man ma isam metran ma ko limbak ipa ke peiniran katin apaliala. Kalangan en kom ma isam imet me walian tikit. Tron tagawat koprawang komuyat kapeng Wat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros komugalet may sansali ke may sam. Ni manaman en marin sabal mo yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kambakabaday, Pastor Herman Sato, Director ng Free of Ministries Kilolo. Mango Fisik Sage Radio Management Bilbatuan Lugluga Tumomotso Trigan me inangyang o kuburgi sa waskira me pedagan lolo ako mabakat stado Fisik Sage Radio Station o recording to kumbilgak wawatong Fisik Sage Radio ninyo pambanakar ng pen telefon Silo Riau Sero Riau 210 de Silo Riau Sero Riau 222 o alay di mangituk kalangan ng kuburan koros. Mango Ministries Riaus Pelelar Pulakunaw ng Sopolmar Fisik Sage Radio Station. Dalbaan ka din. Korong bilang mangi bele patak sangnan Sopolmar Buksarawi patakan kawit Ong Ramut Oktober Silu and parang kolori Resip Lamaw ang sangnan bukan buyoya Iralaw day sa kisura dugdugewlen, iradugdug tayo. Mensan Kasilelia, main sa matchboard na palap. Mensan Ranward, Kitron Tagapo. Bukan wiwiya, iralaw day iradugdug. Iralaw day sa kisura dugdugewlen. Bombay what? Harlap ketidigi nan Thessalonica. Paulo Silas Erisirop na Upatela Amphipolis o Apollonia Olen Thessalonica wasam mensusakan sinagoga Mia rininduan me Paul kinkalap Wia Apola ni sinagoga o eren ranan sabat silu may rai mimigum wasab Paul kin ko siya yung aramasakan tuwan puk sarawi. Ang kawawi yung rai. Kisapal mo kalangan, magkisan sa langkit, may sa matranwal. Dito ay naposono ka. Paul kin ko siya yung rela marasakan tuwan puk sarawi. Ang kawawi yung rai o katete. Sang nan puk sarawi Mesaya utan bang Logolok o ban yasada sang mera Paul Pilinda Sises Menet Bayi kasara yung kumay Yei I Mesaya Eke ilay Ab Kamelele o Yamala Paul o Silas Pildued Labalaan puinan men Chris kay maging kautok yung court. Yang aki li so much todo.
May kwa yimat masa ng court ng doon na kalilitir na kapag mga buksaroy po gan wiya iralaw din sa kisura eulal payo ninduan bole wasay na sa nakalkalok nagdasulnay ka o aramas totro kamalelelar mayay mesayaw Jesus Christ yay i mesaya Sean Comor and Samba. Kailangan ng kuburang koros magandang kapkabay dobi sa Kulmar 368 Radio and Bombay. May comment Riay sa kuno sa palilar kulok 109 sa Kulmar 368 Radio Station. Dahil bagat ng bagosway na sa Kulmatal program kamulit ko ba ng ilang isang kong and kabang saranggan. Jadi melkaga kuk sarawi masa nangku sama-sama.
Kailangan na yung kuburan koros, magkatunyang kapkapete ko sa Bulmar, P6H Radio ng Bombay. May pagkakaya kitang kamot kailangan nilang kasangkolan kaping sarong kasilal sangkuin pula-pulan wabar, may tang cheeses on more, kaya oralban ko ang badit, mo isang kotong cheeses, pil sang atapuin pula-pulan wabar. Ria mo pilpagosway na sa supplemental programming kamait. Ayatri. Pilabat ko ulit kaping sargo kasilan pilisang kapuin pula-pulan wabar. Waniman maur ritita sama-sama.
Putentori le sopolo, ese
Kailangan ng kurang koros magandang yang kapkabay ito sa Pulmar, P6H Radio ng Bombo. Kawan mo ba ang gandang puro do Euran, may kuyay ko mo itong kaping sarang padot makailalar pa kayo sa Pulmar Jaya. Program and mensang kabarangot. Mensang ni alam Oktober siluan parang kono ri lama. Menito lamay sa kwalo, sa palilar kulak unaw, menito yaw mo kulak isu, ng sa Pulmar P6AH radio station. Iyawa kay wani polarakso non prak pagniap. So guys, ragadun kubura sabul mar melkaga bot mapato sab pagubura ni sonan gani so guys. Sonan gani so guys patro wan mulian di sabul le marama sagan. O sagarega ba kuburan mosab. Mosab ko katil laptu te mo limeta sabul le kol bot melkaga bot. Moisa boko ragadun kubura ibato wan wulianti isogo moisa boko o pata sabulmar melgaga botot kalangan
Kalanganan ko berang korus suka dan yang kapay itu ke sebelum mangar fi 68 radio dengan Bombay. Kaya dan kamay kelar ngelang kesangkol kasi dal. Menen kayo roer so di baby kuburkan sang sebelum mangar fi 68 radio dengan Bombay. May kuminit mouse para na kulokisyonan sebelum mangar fi 68 radio station. Kala ba ko rin ko pera po kamoy patatan ka puya sa pulmar kamoy din kasom kaparso men mensang kapon rangot orla ba katitiki nento kan katikuno aking taratado sang talo penian o Harry Robert sama-sama
Dan kebetulan kau kapal lima
isang kisali ay lalait kinono ay lalait kibaba yap sa isang ay lalait kiwera Sotrakin sa isang kisali ay lalait kinono ay lalait kibaba yap sa isang ay lalait kiwera
Kalanganin kuburan korus makadini ang kapkabay do Supreme Hour Fee 6 Radio ng Bombay. Magkumanit sili sa Kriyaus, panilar kulak isu. Rio mo na dahil bang katin babaswainan sa primatel proklaman kamait. Ako niyang dahil ang bilgatan korang banamuang ibanaw tuban pagkaya panaran masanlangan nila matrail. Bombay sa Roguet. Ramot ni alam Oktober silu barang kono rikit risip limau. Thorn Bay Ulal Clock 8 Riau minute 5 silu tauli Nilukupan po Mimen pit silu point isu Clock isu naman sangat minute lumay sak tauli Clock isu minute lumay sak tauli umalangal ba mimen pit 0.5 Ubambil Purang lalu tu Kulak Riau minit isu tahu ni muring suasan rangwat pami minit Pitsilu point deo Ubil purang alangan Di sotu Kulak isu minit isak tahu ni pami minit Pit Riau point deo Sini yang balik pipsang ng buwan balik masa baliabang Kaya nats limau Kutala nats isak na naway eo Ilokan maslalan banakan Pam Pit Riau Dabil tududuksang Maslikan painakan palimesa bampit payu kap del pit lumau. Waban tobokin na kay wasakan bangkap niyo marakan ko to pesin nan sabwe. Karkar mami minit tigre wali sa kisu kasukkan ko to minit percent isisa. Pongat sinyang bani bipsang ng buwan palimesa paliabang. Kaya kinat lumau ko dalil nat sa isak na nawayo ilokin maslalan painakan bampit riyaw de pil tuduksang. Maslikan painakan pan pitch payu ko dalil pitch lumau bali masya. Oban tapo kena kay wasagan kakap niya marakan ko to pesu nan sabwe. Lomlomor bami minit tigri sisa kisu kasukpan ko to percent lumaysak. Lakap rang kaunok siniyang banu di bipsang ng buwan bali masya pali air. Kaya kinat lumau na nawa ew. Ilokan maslalan painakan pitch riyaw dituduksang. Maslikan painakan bali masya pitch payu ko dalil pitch lumau o bang katubin nakis agay wasakan bangkak niyo marakan ko to karkat bami minitigri wali sa kisu kasukpan ko to percent riyasa pungan rangkonok sinyang bani pipsan ng pungan bali masya pali air kaya kinats lumau na naway ew ilogan maslalan painakan bang pitch riyaw dituduksang maslikan painakan bali masya bang pitch payu ko dalil pitch lumau Uban nagisto ko kaya wasagan kap niya marakan ko to pesu nan sabwe. Lamlamor bami minit tigri wali tigri sisa kisu kasukpan ko to minit percent riyasa. Wan karakar maalati ayo minit tigri wali sa kwalu lamlamor na may siyang rangot tigri isisa kwano. Wan ko to mamoridi rawari sa payu spelenar minit insi 0.6 sa kisu. Met mo yadar mohon kontrol memoredir na sompong kaput sompong Oktober memini insi 0.1 isa. O katubin bangkir sang nilamatal pay sa rabu wat kula kuno minute isa pisu tauli ni so dekat nakadana men sang lakap kulak 1 minute isa limau tauli. Ayay met pakar paniran mesin langan nilamatal pay sa rabu wat ranwat nialam lel pohon lakap pohon rang kono. Kalanganan kuburang koros. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Today is Friday, October 3rd, 2025. Here is our weather report for Bombay. I died last night at 12:43 a.m. was 3.7 feet. Early this morning, 7:50 a.m. low tide 1.4 feet. Another high tide this afternoon at 2:07 p.m. 3.1 feet. Another low tide this evening will be at 7:10 p.m. 2.1 feet. Wind will be from the northeast 5 to 10 knots. Wind wave 2 feet or less. East swells 4 to 5 feet. And it will be cloudy with numerous showers and isolated thunderstorms developing. Highs near 87 degrees, chances of showers 70%. Tonight wind will be from the northeast 5 to 10 knots.
Wind waves will be 2 feet or less. East swells 4 to 5 feet. And it will be mostly cloudy with scattered showers, isolated thunderstorms. Lows around 77 degrees, chances of showers 50%. Tomorrow, Saturday, wind will be from the southeast, 5 knots. Wind waves will be 2 feet or less. East swells 4 to 5 feet. And it will be mostly sunny with isolated showers. Highs in the 87 degrees, chances of showers 20%. However, Saturday night wind will be from the southeast, 5 knots per hour. Wind wave will be 2 feet or less. East swells 4 to 5 feet, and it will be partly cloudy with isolated showers and thunderstorms. Lows around 77 degrees and chances of showers 20%. Highest temperature recorded yesterday was 88 degrees. Lowest temperature this morning 76 degrees. Rainfall for the past 24 hours 0.37 inches. Total for this month of October so far 0.60 inches. Sun will set this evening at 6:17 p.m. Rises tomorrow morning at 6:15 a.m. And this is our weather report for today until tomorrow night, Saturday. And I thank you so very much for tuning in to the Voice of Pohnpei, V6AH Radio, 1449 kilohertz on your AM radio dials, V6AH YouTube, Facebook page, live feed, and FSMTC Cable TV Channel 22. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's 7:39 a.m. Kalangalan kubrang koros makaduniyang kapagapay ito sa Pulmar, V6AH Radio, Elangan Pohnpei, minutes at 12, palalar kulok siyo, dahil baka din sa bali, babuswinan sa Pulmatrel Programen Kamay. Yajim, Michael Lehman, kaya drong alcohol, Otier, Udani, Logo, Bisam Samuel. Iyong atake kisiyala
Baik kau berjaya dengan kamu sebenar dengan kesungkau di kasih lisang. Kamu kebantai Chief Magistrate dan ayo The Honorable Michael Liam. और लोग कभी जी ओटियर वो तानी लोग भी ओपे बेवांगर पुपराkan संसापुल मार फी सेक्से रेडियो dengan bombe. Mereka menit pai seklemaus pelenar lokisunan sapul mar fee seक्से radio station. Mon berdosuan dan sapul mar program yang kamit. Konang dalam pilpurang katin korang penumangi pena opi pakai kesumpal pakai ren. Kabinsalnya dalam Riau memperpatunan sapul mar fee seक्से radio station. Pakai kesumpal pakai ren kabinsalnya pakai rong benini kan bakaban Castino Araisang Olaflin Santiago Araisang koros na Wayne Bombay Pilmas dengan Bombay korosan kadun wangi paduan Olaflin Santiago Araisang paduan nanger malibulipin sama dal Potiayas kalin may sang nayo Oktober Riau barang kono rigitri seklemau paluaran Olaflin Santiago Araisang Perpatuan yang cuma luasa, kaya suan gede. Penini berpatuan kesenadir, berpaluran Loflin Santiago Araisang, berpatuan nak dirangut nialam. Oktober silu barang kono regitri sebelumau, usaha nak di kaya suan gede. Ukulokan nak di bahan pasan mawan paluar. Berpatuan kapurian pakai kesumpal pakai orang kemisalnya adalah. Pakai orang penini akan pakaban Castino Araisang, Olaflin, Santiago Araisang koros na Wayne Bombay, mas dengan Bombay. Korosan kadang wangi baruan. Olaflin, Santiago Araisang paduan anger malibulipin sama dal Potiayas, kalin may sang nayo. Dia bang Oktober Riau barang kono rigitri sebelumau, paluran Olaflin, Santiago Araisang patpatun yang lain cuma luasa. Kayes Wayne gede. Penini berpatuan kesenadir berbaluran Laflin Santiago Araisang berpatuan nak tirangut nialam. Oktober silu barang kono rigitri seklemau wasan nak ti Kayes Wayne gede. Oklogan nak ti pampasan mawan paliwa. Pakai kesumpal pakai ren kabinsalnya adalah. Pakai rong penini akan pakaban Bonifacio Greener Louis, koros na Wayne Bombay, Pilmas dengan Bombay, koros ang kadang wangi paduan the Bonifacio Greener Louis, laban Tolan Markiti,
Patuan Anger, Malibin Samatal Kotia Sayo, Oktober Riau bareng Kono Rigi Presik Lemau, Paluran Bonifasio Kriner Louis ang Subat Patpato and Ben Pa, Wayne Kiji. Penini Patuan Kosenadir, Paluran Bonifasio Kriner Louis, Pampatuan Nektiran Watch Nielam, Oktober Silu bareng Kono Rigi Presik Lemau. Wasan nagti and Ben Pa, Wayne Kiji, Uklokan nagti Pasan Kosanti Sang Penini. Pakair kisumpay, pakairan kabinsalya dala. Pakairong penino kung pakubangan Bonifasio Kriner Louis. Koros na Wayne Bombay, Masligan Bombay. Koros ang gadun Bangi o Batuan. Bonifasio Kriner Louis. Kailaban doon war Kiji. Patuan Anger, Malibin Samatal Kotiayas Ayo. Oktober Riau, parang Kono Rigi Presik Lemau. Paluran Bonifasio Kriner Louis. Ang suwat patpato en pain pa Wayne Kiji. Kanina bil patuan ko sa nadir, Paluran Bonifasio Kriner Louis, pampatuan nagtirawat niyalam. Oktober Silu, parang Kono Rigi Presik Lemau. Saan nagnagti en pain pa, uklogan nagnagti ban, kasan ko sa disang kanina. Pagkair kasambay, pakairan kabinsalya dala. Pakairong Benigno kung pakubangan Bonifasio Kriner Louis. Koros na Wayne Bombay, Bill Masligan Bombay. Koros ang katumangyo patungan ng Bonifasio Kriner Louis. Kailaban tonan war Kiji. Patuan Anger, Malibin Samatal Kotiaya Sayo. Oktober Riau, parang Kono Rigi Presik Lemau. Paluran Bonifasio Kriner Louis ang suwat patpato en Ben Pa Wayne Kiji. Pinili pilpatuan ko sa nadir, Paluran Bonifasio Kriner Louis. Ang batuan nagnagtiraw at niyalam. Oktober Silu, parang Kono Rigi Presik Lemau. Wasan nagnagtiyay en Ben Pa, uklokan nagnagtibampasan ko sa disang pinili. Pagkaroon Benigno kung pakubangan Bonifasio Kriner Louis, Koros na Wayne Bombay, Pilmasligan Bombay. Koros ang katumangyo patuan ng Bonifasio Kriner Louis. Kailaban daw ng marketing patuan Anger, Malibin Samatal Kotiayas Ayo. Oktober Riau, parang Kono Rigi Presik Lemau. Paluran Bonifasio Kriner Louis.
Pambatuan patpatu ni patpatu en ben pa wen kidi. Penini patuan ko senedier mapaluran ko fasio kriner lui. Pambatuan nak tiramut. Nialam Oktober sulu barang kono rigit reisik lemau. Wasan nak ti en ben pa wen kidi. Uklokan nak ban bahasan ko kosan disang penini. Pakai kesampal pakai ren ke pinsaleta lah. Pakai romperini kung pakapan Castino Araisang, Olaflin, Santiago Araisang, Koros na Wayne Pompey, Opil Mastrikin Pompey. Koros na kadang Mangio Patungan, Meloflin, Santiago Araisang, Patungan Anger, Malibulipin sa Matral Kotiyayas. Kalin mensang anayo, Oktober Riyaw, parang Komori Victory sa Limao. Kalurin, Loflin Santiago Araisang ay suot patpato ni Aray Sumol Wasa. Payes Wayne Gidi. Peninay pilpatuan ko sa nadir may kaluran Loflin Santiago Araisang pampatuan nagtirangot ni Alam. Oktober silu barang kono rigit resik lemau. Wasan naknakti ay Payes Wayne Gidi. Uklokan naknakti pampasan mawan paliwa. Pakai kesampal pakai ren kapinsalita na. Pakai ruang penini o pakapan Castino Araisang o Loflin Santiago Araisang Koros na Wayne Pompey, Pilmasrigan Pompey. Korosan kadang Mangio Patungan, Meloflin Santiago Araisang Patungan Anger, Balipilipin sa Matral Kotiyayas. Palin may isang anayo, Niyabang Oktober Riyaw parang Kaunari Kituri sa Limao. Kaluran Loflin Santiago Araisang, ang suwat patpato ni Aray Sumol Wasa, Payes Wayne Gidi. Peninay pilpatuan ko sa nadir mapaluran Loflin Santiago Araisang pampatuan nagtirangot ni Alam. Oktober silu barang kono rigit sa Limao wasan nagti ay Payes Wayne Gidi uklogan nagti pampasan mawan paliwar.
May ba yung ito dubin bakay kasampal bakay ran kapin salida na makakansan sa lang kuburgan ng suksit. Minit silu spelar prokwalug dahil bang kadin sa value bebusway ng supplemental program and kamit. Kaya kadang komit kelar dengan sangkul kasilid sangkul buka badai mana kap katak kukun gelamau Nick Allens
Bebe ang kubrakan sa Bulmar P68 Radio ng Bombay. Minutes 8 sekalilar kulak 8 ng sa Bulmar P68 Radio Station. Pakair and campaign speech. Pakair and campaign speech. Ong mapitataw susan kitsi special election. Ong na mo modern Bombay State Legislature. Pakair wala utar gwen. Kabese ki drone way of melel. Irayakan mo uya candidate ong kitsi special election. Mas kosan di ngaran uyawi. Ni October isak tayo para kitri limau. Campaign speech kan kakeralal tanan P68 Radio bansakta patrodan ni Oktober 8 para ditulisik limau P68 Radio kaksawaski video de audio recording kan sang niat lelnialam kulok tuaw na mensang kulok tayo mo rin sawas ni Oktober 8 tuaw o Asia campaign speech kan bambatrodan ni Sodra Isape o bambatrodan paksuluna neuran o sandiyan ni Isapen campaign speech kan ng P68 Radio Station sang rangkaw no Oktober isak keu para gitu resik limau lelnia Oktober isak silu para gitu resik limau uyabe o isaben patron campaign speech kan patron in 2 met campaign speech me patron ni audio ban patron an AM radio kit public by 2 kHz P68 Facebook live feed o YouTube live feed o na FSMTC cable TV channel resik riau eu patro da tralaisek na 1 minute limau tomotomot sang o trala limau 1 minute eu koros metauli campaign speech me patro ni video bang upload o post ng P68 YouTube channel o Facebook page o bang patro da ng AM radio kipab kipay sa 2 kHz FM radio wali sa 8.0 P68 Facebook live feed o YouTube live feed o na FSM TV FSMTC cable TV channel Riesik Riau. Eu patrota pan ni minister la Riesik kung minister mau to motomot sang o tala isa kung minister koros metauli. Mamiran kay na matakalala ba. Ako makalangan o katinda patuan agar P68 radio station ni telefon ng Pisilu Riau Sero Riau tuwawono te email bombayradio@gmail.com email bombayradio@gmail.com kanangan yan kuburan koros. Pagkain sa Bombay Legislature sa karatapang kuburan huway bukanan Bombay pagkain ruwet huwag utar sa kareto koros mapuinin ko kusan na huway bukanan Bombay kay Sageo Pambusala Regional Tribunal Kasandi Kapaba. The fourth regular session ran with Nialam October silu barang kono registration limau blockation na mensang non-chamber in legislature mapato ng kolonya. Siya ganawat rigitang way pakon kalangan ng kubur koros. Yaji Tanya Anson kaya tumalkohol wake kang kilar ko sama-sama
Lisa Kung galini wariyat Wakini yung Masilisang wariyat Ichi walar Chichi kilar warman Omila purato hong wariyat Hanoni, his love never die. You mean so much to me when you say I love you. Now I just can't go on without your love. Cherish your love. It's my life dedication. Oh, baby, I love you so. You're my life, you're my inspiration. I find a way, give you satisfied. I dedicate myself to you. It's a labyrinth, it's a labyrinth, cinema. Sumaw kila lately with my so say Nana paluwit Pamila purato warrior Hanoni, his love never die. You mean so much to me when you say I love you. Now I just can't go on without your love. Cherish your love. It's my life dedication. Oh, baby, I love you so. You're my life, you're my inspiration. I find a way, give you satisfied. I dedicate myself to you. Ooh, baby, I love you so. You're my life, you're my inspiration. I find a way, give you satisfied. I dedicate myself to you.
Ipakikan melawet kitala. Oh, magkitala. Pepapa kamel el kemala. Oh, melawet kitala. Oh, moment, we set the young mauki.
Where when me carry I load you nana baluet sulatu etnaso O sinalaki melellendak mi kolgol nakasumawi yela Where when me carry I load you nana baluet sulatu etnaso Oh we lalaki Kasel el kawai moleka We menese yairen warama Laki tuwe ye jemela laki Wana jalimba Kasel el kawai moleka We menese yairen warama Laki tuwe ye jemela laki Wana jalimba Sing na kiya ki bilen mesiya pirta sulati ben kakwiye Oh inalaki Song taweti so piwo ngay senoma Sulamo man way Oh inalaki Iseng na kiya ki dilen mesiya piritar Sulati ben kakwiya Oh ilalaki Song taweti so piwo ngay sinama Sulamo man way Oh ilalaki Kasel el kawai moleka We menese yairen warama Nake tuwe ye jemela laki Wana jalimba Kasel el kawai moleka
Pakairan campaign speech on mabitata usus and kuti special election on Momoden Bombay State Legislature. Pakairan wat we utar when kabesa yang trunwe amelali raikan moya candidate on kuti special election. Bakasan dia meron uyawin ni Oktober isip payo para kitrisik limau. Campaign speech kan kagaralal dan nan fisik CH radio ban patoda ni Oktober 8 para kitrisik limau. Fisik CH radio kapsawaski video de audio recording kan sang niat lel ni alam kulok tuaw ni sang lel kulok payo merensowas. Ni Oktober 8 tuaw o Asia campaign speech kan ban patoda ni so isabe o ban patoda paksiluna neuran. Usan din isaben campaign speech kan ng Fisik CH radio station sang Rangono Oktober isa kayo para gitulisip lumaw niya Oktober isa silo para gitulisip lumaw. Uyape o isaben patrodang campaign speech kan patronin duwames. Kayo campaign speech may patroni audio bang patrodang ng AM radio kitpab kitpaisak 2 kHz. Fisik CH Facebook live feed o YouTube live feed orang FSMTC Cable TV channel Resik Riau. Eu patrota mimini chala Asia ko chala limau. Eu patrota mimini chala Asia ko minute limau do motomot sang o chala limau o minute eu koros metauli. Kariau campaign speech me patronan video ban upload o post nan Fisik CH YouTube channel o Facebook page. O patroda ng AM radio kitpab kitpaisak 12. Fisik CH Facebook live feed o YouTube live feed o ng FSMTC Cable TV channel Resik Riau. Eu patroda trala Resik o minute lumaw to motomot siyang o trala Asia ko minute o koros metauli. Rumamya iran kayo naman tagalan na pa kalangan o Kadrin de Batuan Nagar Fisik CH radio station ni telefon ng Pesilo Riau Soro Riau 210. Nakumbil kag email phonebay.radio@gmail.com. Kalangan ng Kubur Chorus. Usang di Bombay Legislature sa karatabang kuburan huwag ko ng Bombay pagkaruat wiyautar ko yung kapesyat yung Sekarang koros mabinin ko kusun na tinuwi po ko ng Bombay kay siya kayo. Pambaw siya lang right rumah tribun ako santo kababa. The 4th regular session. Rang mo sinyalam October silu para ito sa plamaw. O
Kulakaisap na mensang nan chamber in the legislature nan kolonia. O tiya ka na wat richitang way pa ko. Kalangan ng kubur courts. Where
Pagayro sa Department of Public Safety, Bombay State Government. Pagayro Webakon, Opisyon ng Paliyo ng Pagkumalili, Department of Public Safety, Men Secretary Webakon, Abmenel Tron Kusan and Forest, Pagayro, Oiralgan me, Kintotonki Al and Webakon and Forest. Miya Paktang, Tupso Kabaran Mawin, Tirak ni Kailan Al and Wasawit. Opelian Apalyo ng Pagkumalili, men Kapesya Kiyong Webakon, Okoros Kabarban Isis, Kapil Kotulong, Maslalen Tape, Ongong, the police kan patungan dia wasaksit. Public announcement: the Department of Public Safety hereby advise the general public that at Suquesh municipality, the UXO may still be in dangerous condition. Therefore, Bombay Police has cordoned off the area awaiting assistance from specialized personnel to safely remove these dangerous items. For public safety reasons, the public is strongly advised to refrain from entering the cordoned off areas and be cautious, and be warned that starting fire may also pose imminent danger of explosion. Thank you very much. Signed, Eldest Philip, Director, Department of Public Safety, on the 2nd of October 2025. Some Department of Transportation, the Office of Transportation or Infrastructure, State of Bombay. Request for proposals, quotations. Project title: Nanville Footbridge Construction. Location: Next Bombay FSM. To all bidders. The Bombay State Government will receive sealed bids at the Office of Transportation and Infrastructure on or before 3 p.m. local time on October 31st, 2025, which is a Friday, for the furnishing of all labor, materials, and equipment necessary to complete all the necessary work under the contract entitled Landfill Footbridge Construction. Number 2, the project may consist of site works such as excavation work, footbridge approachment or approach improvement, concrete works, metal works, and finishing related works, or as labeled in the detailed scope of work required to complete the works or the job. Number 3, the successful bidder shall be required to submit a complete set of designs, drawings suitable for construction as part of their proposal in response to this solicitation based on the conceptual design that the Office of TNI will be issuing as part of the package. All engineering and design fees shall be incorporated into the contractor's proposal and reflected in the total proposal or proposed cost. Number 4, all bid forms shall be typed. All bids shall be placed in an opaque envelope 8.5 inches by 11 inches, addressed as follows. Attention to the Administrator, Office of Transportation and Infrastructure, Bombay State Government, Colonia Bombay FSM 96941. Number 5, all bids shall be labeled bid for the Nanville Footbridge Construction and shall incorporate on the outside of the bid package envelope the name and address of the bidder. And number 6, bids thus received will be publicly opened and read aloud by the Administrator or of TNI, Administrator of TNI or East Designee at the Office of Transportation and Infrastructure, Bombay State at 3 p.m. local time
on October 31st, 2025, which is a Friday. And number 7, a site visit will be held at 9 a.m. local time. Then commencing at this Office of Transportation and Infrastructure for bidders to familiarize themselves of the actual site visit or site conditions. And this will be followed by a pre-bid conference at 3 p.m. local time. Copies of bid documents may be obtained at the Office of Transportation and Infrastructure. Bid documents are available for $25 US dollars per project package. Payment should be made to Bombay State Treasury and Administration. Original receipt must be presented to the Office of Transportation and Infrastructure prior to the release of bid documents. Bid documents are issued in a complete package for each project. Contractors who are currently does not have a Bombay State government contract or for a project or are more than 50% complete on their state government contracts are eligible to bid on this project. Interested bidders are required to update their qualification statements and construction clearances by completing the forms included in the bid packages and must submit the statements and clearances as part of their bid proposals. Number 11, a refundable bid bond in the amount of $100 US shall be payable to the Bombay State Department of Treasury and Administration and to be repaid after 90 days period after the contract has been awarded. Personnel or company checks are not accepted or will not be accepted. Approved by and signed Daniel S. Isaac, Administrator, Office of Transportation and Infrastructure, signed on the 25th of September 2025. From the Department of Resources and Development, State of Bombay, Colonia Bombay FM 96941. Request for proposal. Pursuant to State Law Number 2L-106-81, as amended by State Law Number 9L-20-16, and pursuant to the procedures set out in State Law Number 2L-12-80, and the Bombay State Truckers Harvesting Marketing Regulations, I hereby issue this request for proposal for the harvesting and marketing of trucker shells from the state of Bombay. On this 10th day of September 2025, I hereby issue this request for proposal for a duration of 30 days to uninterested companies, associations, and individuals, whether domestic or foreign, who are interested in purchasing of trucker shells from the state of Bombay and must do so in writing to the Director of the Department of Resources and Development of Bombay State Government with the following requirements. Number 1, company name. 2, company's physical address. 3, contact details. 4, name of agent or representative. 5, bidding price for purchasing truckers not lower than $2.50 per pound, and a non-refundable license fee of $2,000 in US dollar, $2,000 US dollars, payable to Bombay State Treasury. And last but not least, financial assurance documents. All bids must be sealed upon submission on the 10th day of October 2025, no later than 12 noon, to the Office of Director of the Department of Resources and Development, Bombay State Government Building. Should you need more clarification, please contact telephone number 691-320-2712 or 691-320-7457, or you can email to
in small cases or small letters, mcostica1771@gmail.com and or eugene22eberiam@gmail.com. I'll say again the email address, mcostica1771@gmail.com and or eugene22eberiam@gmail.com. Niwao sign M. Mark E. Costica, Director, Department of R&D. Thank you very much. Kem lang bakay sa next district court. Vacancy announcement. Closing date October 6, 2025. Position Assistant Clerk of Court. Salary $7,488 annually plus $90 COLA. Location is at Net District Court, Camarnet, Pompey State FM 96941. Uya kasundin Net District Court alandan from the top banpasan the person to kakan uya pukot to top and pukot to top the qualification. Alandan from the top ban omen when net mas ni sotre dia kontrolor dan sama-sama naramas. Lead the whole pun kili the pillion damalam. Ito memiliki when net ban alagi na masodro men net qualify yung pukot clerk of court man. Duties and responsibilities, aleta kapitulong and torbagan, dan walong kubong o sawaski bukotsegan. Kawewe masanan Bombay ong patuan white de Beliani, apmele lan sumapananan, uya bukotsegan, may ran kaurakan ban ilaki kubukawat, paluya sektorian Pangya sekretary na namsun kopong kalong pang taipi minutes kan o faili. Provide notary services the sokaski buko notary. Kono bata o kapitulong na option chief justice report kan yang agi quarterly report. Bebanut pagkataryang pelian legislative. O buko yang agi kanenen kisinduko and modern kopong. Mayangaki pediok, ruwesan nares, sang walang kopong o torbo kasyong driven. Qualification requirements, panguya tuwa melin and wennet, kasupil sa kalat sa baryaw, pancumalan ki kaya ganin sumi, watek, masan ng Bombay o way, cumalan ki sa baryaw, kayong ki sa, pancumalan ki kaya kan sa baryaw, Ong saman buka tutok matua dramet, o tumalan ki valid driver's license, ese tatawag ki computer o tupsawan ng office taken. Application kan kakalaltasang o kapurpurtong ni opisun molang kubungan when net na nawan tatawag kapiyan resume at college transcript, tapsinugawan kadedeben naksang school, college, pananalian pati ang application ka. Mangijuk pentatawag ko sa kakalal isang option wenet niyang banakar ng pentanong siluriyaw soro, lumawalu riyaw wano, kalangan ng kubur koros. May ko ay image pagkarkan makakukunangan pilpurang san sila ang kuburakan ng suksyon. Minutes lumaw sa pelinapalok tuwaw dahil bangkatin sa bali o kating bagusuin namin sa pulmadrive program and kamay. So I spent
Florida, Charleston, Myrtle Beach, o Fayetteville, Asheville, Cincinnati, Sokoweto, Pleasant, Ali-Ali, Hudson Beach, Ukamakamakitnan, Popome, Wokialan, Olikio.
Ochi